Good morning, student. Today we are going to study the gravitational potential energy. Before that, we know the definition of potential energy. What is potential energy? The energy associated due to a state, a position of an object. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट स्थितीमुळे जी ऊर्जा निर्माण होते तिला आपण पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे स्थितीज ऊर्जा म्हणत असतो. नाव हिअर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. तुम्हाला वर्ड मधून लक्षात आलं असेल की ग्रॅव्हिटेशनल म्हणजे ड्यू टू अर्थ देयर इज a definite force which attract the due to gravitational force the objects are attracted toward the surface of earth, called as gravitational potential energy. So seeing that the energy stored in an object because of its position or state is called as potential energy. Regular definition hai, this energy is relative and increases as we go to greater heights from the surface of the earth. We had assumed that the potential energy of an object of mass m at height h from the ground is mgh and on the ground is 0. So the energy is relative and increases as we go to greater heights from the surface of earth. हे आपल्याला माहिती की सपोज एखादा ऑब्जेक्ट आपण फर्स्ट फ्लोअरवरून सोडला, सेकंड फ्लोअरवरून सोडला, थर्ड फ्लोअरवरून सोडला तर कुणाची वेलॉसिटी मॅक्झिमम असेल, कुणामध्ये जास्त पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर असणार आहे की जे कन्वर्ट होणार कायनेटिक एनर्जी मध्ये जो थर्ड फ्लोअर मध्ये आहे. दॅट मीन्स ॲज हाईट इन्क्रीजेस द पोटेन्शियल एनर्जी ऑल्सो इन्क्रीजेस अँड ॲज वी नो इट डिपेंड्स ऑन द h height and it is calculated by the formula mgh. m mass, g gravity, h height. And when it falls down and it comes on earth, it again become at rest and therefore its potential energy becomes zero. कारण खाली जमिनीवर पडल्यानंतर तो हलत नाही, काय नाही, त्याच्यामुळे त्याची potential energy zero होऊन जाते. When h is small compared to that of radius r of the earth, we can assume g to be constant and can use the above formula mgh. But for large value of h, the value of g decreases with increase in h. म्हणजेच काय, जर सर्टन हाईट मध्ये असेल की एरोप्लेन, हॉट एअर बलून काही सर्टन हाईट मध्ये म्हणजे 3000 2000 पर्यंत 2000 किलोमीटर पर्यंत असेल तर त्यावेळेस जी हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किंवा ग्रॅव्हिटी अट्रॅक्ट करते त्या ऑब्जेक्टला टुवर्ड्स इटसेल्फ ऑर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. त्यामुळे तिथे आपण ही पोटेन्शियल एनर्जी कन्सिडर करतो किंवा कॅल्क्युलेट करू शकतो. बट इफ ऑब्जेक्ट गोज व्हेरी फार अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, म्हणजे जसा जास्तीत जास्त वरती जाईल त्यावेळेस मात्र जीची व्हॅल्यू खूप आणि खूप कमी होत जाते आणि अशी एक स्टेज येते की त्यावेळेस जीची व्हॅल्यू होते 0 आणि अशा वेळेस पोटेन्शियल एनर्जी सुद्धा होते 0. फॉर एन ऑब्जेक्ट ॲट इन्फिनाइट डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ the value of g is 0. The value of g is 0 and earth's gravitational force does not act on the object. आता इन्फिनाइट डिस्टन्सवर म्हणजे जर आपण कम्युनिकेशन सॅटेलाइट कन्सिडर केला तर तो जवळजवळ 35,000 किलोमीटर इट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, ड्यू टू विच द ग्रॅव्हिटी और g has 0.2 or 0.02 value. That means it is very less, nearly 0. अशा वेळेस त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नाही, म्हणून तिथे सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी होते 0. So it is more appropriate to assume the value of potential energy to be 0 there. Thus for smaller distance, that is height, the potential energy is less than 0, that is it is negative. जर खूपच कमी हाईट असेल किंवा एखादा ऑब्जेक्ट वरतून खाली येत असेल, खालून वरती जात असेल अपोजिट टू ग्रॅव्हिटी, दॅट टाइम वी हॅव टेकन अ निगेटिव्ह साइन. हे आपण मागे पण पाहिलं. When an object is height h from the surface of earth, its potential energy is calculated by the formula minus gmm divided by r plus h. Minus gmm. G means gravitational constant, universal gravitational constant, capital M mass of the earth, small m mass of the object, capital R radius of the earth and small h height from the surface of earth. Here m and r are the earth's mass and radius respectively. Next point we are going to study escape velocity. So here escape velocity.
We have seen that when a ball is thrown upwards, its velocity decreases because of the gravitational force or gravitation of Earth. The velocity becomes zero after reaching a certain height, and after that the stones start falling down. When we throw a stone in upward direction, firstly they have a more velocity, but as it goes up and out, their velocity decreases due to gravitational force, and at a certain distance the velocity, final velocity becomes zero. अशी एक स्टेज आहे की ते इतकं उंच जातं की त्या ठिकाणी फायनल वेलोसिटी झिरो होऊन जाते, आणि ते मग त्या ठिकाणाहून पुन्हा खाली येण्यासाठी रिव्हर्स खाली यायला सुरुवात होत असते ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. इट्स मॅक्झिमम हाईट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी. मग आपण पाहतो की मॅक्झिमम हाईट एखादा स्टोन बॉलची किती असू शकते, जेवढी त्याची जास्तीत जास्त इनिशियल वेलोसिटी असेल. म्हणजे आपण जेवढं ताकद लावून, जेवढे पॉवरफुल किंवा पॉवरने आपण वरती स्टोन किंवा बॉल फेकू, जेवढे जास्त त्याची इनिशियल वेलोसिटी असेल तेवढं त्याचे जास्तीत जास्त तो डिस्टन्स कव्हर करेल. म्हणजे हे टोटली डिपेंड आहे इनिशियल वेलोसिटीवर. According to Newton's third equation of motion, and it is v square is equal to u square plus twice as, but here final velocity is zero. V is equal to 0. Why? Because the ball reaches at a certain distance and it is somewhat, the final velocity becomes 0. E is equal to minus g. Why minus g? Because the ball is directed, that is it goes in upward direction, that means their direction is opposite to the gravitational force, therefore we have taken a negative sign. So putting all this value in a formula, therefore 0 is equal to u square plus twice into bracket minus g s, and maximum height of ball s is equal to minus u square upon twice g. म्हणजे हा जो आहे प्लस, हा सॉरी मायनस, हा इकडे गेला प्लस होईल. यस साठी ही फॉर्म्युला तयार केलेला आहे, therefore s is equal to minus u square upon 2g. Thus higher the initial velocity u, म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी जेवढी जास्त, the larger is the height reached by the ball. जेवढी इनिशियल वेलोसिटी जास्त तेवढंच तो जास्तीत जास्त उंच जाणार. The reason for this is that the higher the initial velocity, the ball will oppose the gravity of the earth more, and larger will be the height to which it can reach. म्हणजे totally depend आहे initial velocity. We have seen above that the value of g keeps decreasing as we go higher above the surface of earth. Thus the force pulling the ball downward decreases as the ball goes up. If we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger heights, and above a particular value of initial velocity of ball, the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth, and this velocity is called as escape velocity. आता escape velocity म्हणजेच काय आहे की एखादा ऑब्जेक्ट हा पृथ्वीपासून वरती जात आहे, इट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दॅट टाइम वी नो द अर्थ attracts the object towards itself, but the object having a more and more initial velocity to overcome the gravitational pull, the gravitational force, and escape from the gravitational force and from the earth, then such a velocity is called as escape velocity. We can determine its value by using the law of conservation of energy. What is law of conservation of energy? Energy can neither be created nor destroyed, though it can be converted from one form to another, and total energy of universe remains constant. Okay, so depends on it how they are depend on it. So see here, an object going vertically upward from the surface of earth having an initial velocity equal to the escape velocity escapes the gravitational force of earth, the force of gravity being inversely proportional to square of the distance, becomes zero only at infinite distance from the earth. म्हणजेच ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट हा इन्फिनाइट डिस्टन्सवर जातो, खूप जास्त उंच निघून जातो, त्यावेळेस जीची व्हॅल्यू 0 होऊन जाते.
This means that for the object to be free from the gravity of the earth, it has to reach infinite distance from the earth. That is, the object will come to rest at infinite distance and will stay there. म्हणजे एकदा की ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टन्सवर गेला तर तो त्याच ठिकाणी राहणार, पुन्हा खाली येऊ शकत नाही, बिकॉज देयर इज नो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. So we have to discuss about it by mathematical. So for an object of mass m, हे डेरिव्हेशन आहे एस्केप व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, त्यामुळे व्यवस्थित लिहा, महत्त्वाचं आहे. सो स्टार्ट फ्रॉम हियर. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv एस्केप स्क्वेअर. इथे ESC दिलेलं आहे. आता ESC म्हणजेच एस्केप, ही जी दिलेली एस्केप व्हेलॉसिटी आहे, पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलाला तोडून बाहेर जाण्याची जी व्हेलॉसिटी, तिला म्हणतात एस्केप व्हेलॉसिटी. नेक्स्ट बी, पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm अपॉन r. मायनस का मायनस घेतलं तर अपवर्ड डायरेक्शनला जाणार आहे. कॅपिटल G कॅपिटल M स्मॉल m अपॉन r. इथं r प्लस h हवा, पण h काय, सध्या जो ऑब्जेक्ट आहे इट इज ऑन दी सरफेस, देअरफॉर इट इज 0. सरफेसवर आहे म्हणून h 0 आहे, म्हणून इथे घेतलेलं नाही. So total energy is nothing but sum of kinetic energy and potential energy. So 1/2 mv escape square minus gmm upon r. ही व्हॅल्यू आली. जी एनर्जी आहे ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी आहे पृथ्वीवर किंवा पृथ्वी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ती कॅल्क्युलेट केली. नाव द पोटेन्शियल एनर्जी द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ॲट इन्फिनाइट डिस्टन्स फ्रॉम द अर्थ. फर्स्ट कायनेटिक एनर्जी इज 0. आता ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट हा इन्फिनाइट डिस्टन्सवर जाईल त्यावेळेस तिथे कोणताही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किंवा कोणताही अट्रॅक्टिव्ह फोर्स नाही. बिकॉज ऑफ दॅट देअर कायनेटिक एनर्जी 0. तिथं मोशन होणारच नाही त्या ऑब्जेक्टची, म्हणून ते 0 होणार. सेकंड रिझन, अकॉर्डिंग टू अवर कन्सेप्ट, ॲज the object goes in upward direction after certain time, after certain distance, their final velocity becomes 0. म्हणजे v काय होतो 0, आणि आपला फॉर्म्युला आहे कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेअर. पण इथे v 0 घेतला म्हणजे कायनेटिक एनर्जी सुद्धा 0 होते. सेकंड, पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू -gm अपॉन इन्फिनिटी. इथे हा जो साइन आहे ती इन्फिनिटीची आहे. इन्फिनिटी म्हणजेच अनंत, खूप लांब अंतरावर, आणि तो 8 आहे, हॉरिझॉन्टल केलेला 8 आहे. इज इक्वल टू 0 म्हणजे कोणत्याही नंबरला जर आपण इन्फिनिटी डिवाइड केला कोणत्याही नंबरला तर आन्सर 0 येतं, हे लक्षात ठेवायचं. सो द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू अगेन सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, दॅट मीन्स 0. आता आपल्याला माहिती आहे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, that is energy can neither be created nor destroyed, though it can be converted from one form to another, and the total energy of universe remains constant. त्या रूल नुसार E1 is equal to E2. E1 ची व्हॅल्यू आहे 1/2 mv escape square is equal minus gmm upon r, आणि दुसरी आहे 0 is equal to 0. सो मायनस जे आहे ते आपण अपोजिट साईडला टाकलं तर शिल्लक राहील 1/2 mv स्क्वेअर एस्केप इज इक्वल टू मायनसचं प्लस होईल gmm अपॉन r. आता इथे 2 डिवाइड आहे आणि m मल्टिप्लाय, तर इकडे आल्या अपोजिट होईल. देअरफॉर v स्क्वेअर एस्केप इज इक्वल टू 2gm अपॉन r. mm जे आहे ते कॅन्सल होऊन गेले, दोन्ही बाजूला आहे सेम साईडला, सो m कॅन्सल झाले. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड, v एस्केप इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ twice gm upon r. Next we know the value. आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला g चा, g is equal to gm upon r square असा असतो, बरोबर, gm upon r square. आता इथे मात्र r आहे, आपल्याला हवा r स्क्वेअर, मग आपण याला r ने मल्टिप्लाय केलं. जर डिनॉमिनेटर r ने मल्टिप्लाय केलं तर इक्वेशन चेंज होऊ नये म्हणून न्यूमरेटरला सुद्धा r ने मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे, म्हणून हे 2gm अपॉन r स्क्वेअरच्या ऐवजी g येणार, जे इथे घेतलेला आहे हा g, आणि इथे आपण r ने मल्टिप्लाय केला होता म्हणून तो r आलेला आहे, बाकी 2 आहे तसाच. नाउ वी नो द व्हॅल्यू ऑफ g and r. g is 9.8 and r is the radius of earth, 6.4 into 10⁶. Okay, so putting all this value in the square root we get the value 11.2 km/s. That means when an object having a velocity equal to 11.2 or greater than 11.2 km/s, the object can escape from the surface and Earth's gravitational force also.
तो सहजासहजी बाहेर निघून जाईल. तेच इथे खाली दिलेले पहा. The spacecraft which are sent to the moon or other planets have to have their initial velocity larger than the escape velocity so that they can overcome Earth's gravitational attraction and can travel to these objects. म्हणजे स्पेसक्राफ्ट किंवा स्पेस शटल याला जर पृथ्वीपासून बाहेर किंवा पृथ्वीचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ब्रेक करून जर स्पेसमध्ये जायचं असेल तर त्यासाठी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पेक्षा मॅक्सिमम वेलोसिटी हवी तरच तो एस्केप करू शकतो. नाउ सेकंड one example is given. Calculate the escape velocity on the surface of moon given the mass and radius of moon, that is 7.34 into 10 to 22 kilogram is the mass and 1.74 into 10 to 6 meter is the radius. Okay, so you understand here we are calculating escape velocity for Earth 11.2. Now we are calculating the escape velocity for moon. Formula is same, that is v escape is equal to square root of twice gm upon r. Formula बदलत नाही. Given things लिहा. Capital G is equal to 6.67 into 10 to minus 11 Newton meter square per kilogram square. Mass of the moon is given, that is m is equal to 7.34 into 10 to 22 kilogram. Radius of moon is also given, r is equal to 1.74 into 10 to 6 meter. So putting all this value in a formula we get answer. आता हे सॉल्व करण्यापेक्षा लक्षात ठेवा काय बदलणार नाही. 2.37 किलोमीटर पर सेकंड. दॅट इज एस्केप वेलॉसिटी ऑन द मून इज 2.37 किलोमीटर पर सेकंड. पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ठरलेले आहेत. जरी हे न्यूमेरिकल आलं तर सुद्धा व्हॅल्यू लक्षात ठेवायचे. 2.37 आन्सर आहे. पहिल्याचा 11.2. ओके, लक्षात ठेवा दोन्ही ही व्हॅल्यू. तर हिअर वी आर कंप्लीटिंग फर्स्ट चॅप्टर, दॅट इज द ग्रॅव्हिटेशन. सॉल्व एक्सरसाइज सॉल्व करा. त्यानंतर याच्यावर बोर्ड एक्झामसाठी जे काही क्वेश्चन असेल ते सॉल्व करा आणि काही डिफिकल्टी असेल तर मला विचारा.